Okay, my screen is visible. Yes. Yes, ma'am. Okay. The syndrome related numericals we have solved. Syndrome, it is used for error detection and error correction. Okay. So that type of numerical. Then for generation of the syndrome, we need to consider this parity check matrix. And if parity check matrix is given in the numerical, then direct transpose of the parity check matrix it is considered. And after that, by using this formula, we can calculate the syndrome. Okay. And after that, another type of numerical we have seen. So it is also same. Just a minute. Okay, so another numerical also H is given, and from that H and received code vector, we have generated the syndrome and we have checked whether it is valid or not. But and after that we have drawn this diagram for this decoder. Okay, or the syndrome generation at the receiver and correcting the wrong message. So can you anyone tell when we say that there is error in the received message, what is the checkpoint to consider whether there is error in the received message or not? What is the checkpoint? Yes, Vaishnavi, can you tell? Have we checked whether there is error in the received signal or not? ज्यावेळेस सिंड्रोम व्हेक्टर नॉट इक्वल टू 0 असेल त्यावेळेस एरर असते. When the yes, when the syndrome is not equal to 0, एक जरी कंपोनंट त्यातला नॉन झिरो असला तरी त्याच्यामध्ये एरर असते. ओके, सो that is the concept. Then in the third type of numerical we have seen that if the generator matrix is given, आता पहिल्या दोन numerical मध्ये parity check matrix दिला होता, त्यामुळे डायरेक्टली त्याचा ट्रान्सपोज घेऊन आपण सॉल्व्ह केलं. But here in this third numerical, instead of parity check matrix, the is given. So if generator matrix is given, from that generator matrix, so this is the generator matrix. So this we have to split into two parts. हा आहे तो unit matrix झाला, and this one it is the parity matrix. So this parity matrix transpose आपण बघितलं ह्या टाइपचं न्यूमरिकल. So this P transpose we have to take, and from that P transpose, by combining that P transpose with this unit matrix, we can generate the parity check matrix. And once we generate the parity check matrix, from that we can calculate the syndrome. ओके, इथपर्यंत फक्त प्रोसेस आपली वेगळी आहे. इथून पुढं syndrome calculation and all that parts are same. Okay, so this is the equation for syndrome. आता इथं सुद्धा नॉन झिरो आल्यामुळं error is present, and this 001 syndrome vector is matching with this last row. So we can say 1 2 3 4 5 6 या सहाव्या बिट मध्ये एरर आहे असं आपण म्हणू शकतो. So if the error is present in the sixth bit, what will be the error vector? If can anyone tell error vector? Please give the answer. 0 0 0 0 1. So 5 times 0 and 1. So like that, I hope now everyone is clear with this kind of numerical. And here, this last numerical we are going to see. And this table is given about की जर आता आपण जसं बघितलं की इथं
हा जो आहे H ट्रान्सपोज ह्याच्यामध्ये 011 म्हणजे फर्स्ट बिटला एरर आहे. सो एरर पॅटर्न विल बी दिस वन. जर सिंड्रोम आपला ह्याच्याशी मॅच होत असेल सेकंड रोशी तर वी कॅन से देअर इज एरर इन द सेकंड बिट. So the error pattern will be 0 1 4 times 0. It will be there. So that is given in this table. Its syndrome pattern is 1 1 0. It is matching with third row. So we can say there is error in the third bit. त्याचा हा टेबल दिलेला आहे. Okay, so whether everyone is clear about the numericals based on the syndrome pattern? Yes, is it clear? Ganesh? Are you there? Ganesh Kavde. Then Shubham. No, any boy student are responding for any question. Why is it so? Who else is there? Okay, Sumit, Aditya, Ruturaj. It is clear? All the numericals? Yes, ma'am. Okay. So now we will see this numerical, last one. So what is given in this numerical? For a given linear block code of size nk 6 by 6,3 पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स दिलेला आहे. आता आतापर्यंतच्या न्यूमरिकल मध्ये कसं होतं, जनरेटर मॅट्रिक्स दिला होता आणि जनरेटर मॅट्रिक्स वरून आपण पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स केला होता डिफाईन. बट हिअर इट इज रिव्हर्स. हिअर the parity check matrix is given H, and from that first we have to generate G. Always remember, for calculation of code vector पहिल्यांदा आपल्याला जनरेटर मॅट्रिक्स ची रिक्वायरमेंट असते. You cannot directly calculate the code vectors from this H. For calculation of the code vectors we have to consider the generator matrix. त्यामुळे ह्या H वरून पहिल्यांदा जनरेटर मॅट्रिक्स प्रिपेअर करायचा. Then from the generator matrix we can calculate code vectors. Once we get code vector we can calculate Hamming distance. Hamming distance वरून error detection आणि error correction capability आपण काढू शकतो आणि त्याच्यावरून encoder diagram draw करायचे. Okay, so here this numerical is not related with syndrome calculation. This is related with our initial type of numericals, जिथं आपण सगळ्या कोड वेक्टरचं कॅल्क्युलेशन केलं होतं. फक्त इथे डिफरन्स काय सांगा मला. व्हॉट इज डिफरन्स इन दिस न्यूमरिकल अँड इनिशियल न्यूमरिकल्स वॉट एव्हर वी हॅव कन्सिडर्ड. पहिल्या न्यूमरिकल मध्ये डायरेक्ट कोड वेक्टरच्या कॅल्क्युलेशन साठी कुठला मॅट्रिक्स दिला होता आपल्याला पहिल्या टाइपच्या न्यूमरिकल मध्ये. Which type of matrix was given in the initial numericals whatever we have solved? Generator matrix. But here parity check matrix is given, and from this first we have to generate the generator matrix. So that step we will see. Now this parity check matrix is having size as 3 by 6. So 3 by 6, that is written as R into column. So number of rows are multiplied by column. Okay, so before I start solving the numerical, let me tell you one thing. That day before yesterday, whatever test I have given, so when I checked yesterday, as per that status, only 15 have given responses. So for on 28th, again yesterday I have given test, for that at least the response is good, but your attendance will be considered based on that points only. So if I have kept that files open, I will give you time today up to evening. You just upload your there. After that MC6, and for one it on. Okay, we will see. This is H. Now this H given that the P transpose. आता आपण वर बघितलंय H कसा आपण तयार करतो. P transpose by unit matrix.
मधला हा जो पोर्शन आहे, this portion is nothing but it is representing P transpose. This is unit matrix, so this unit matrix will be kept as it is. P transpose आहे हा 1 0 1 0 1 1. So from that you can first find out P. P transpose चा रिव्हर्स मिळेल म्हणजे P transpose of किंवा transpose of P transpose, that will give you the ह्याचा ट्रान्सपोज घेतला 1 0 1, this row is converted into column, this row is converted into column, this is converted into column, so we got here parity matrix. And unit matrix काय ह्याचा 1 0 1 sorry 1 0 0, diagonal elements are 1, all other will be 0, so this is unit matrix 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. So then this generator matrix is generated as this P followed by the unit matrix. So this P followed by unit matrix, this is giving the generator matrix. So are you getting this? This step ते फक्त थोडं रिवाइज करा की दोन स्टेप आहेत, एक म्हणजे जनरेटर मॅट्रिक्स वरून आपण H करतो आणि दुसरं म्हणजे H वरून जनरेटर मॅट्रिक्स करतो. दॅट बेसिक स्टेप्स यू हॅव टू रिमेंबर. आता H जो आहे, H कसा बनलेला असतो, P ट्रान्सपोज इंटू I. मग आता ह्याला दोन पार्ट मध्ये डिवाइड करायचं, हा झाला युनिट, हा झाला P ट्रान्सपोज. P ट्रान्सपोजचा परत ट्रान्सपोज घेतला की आपल्याला P मिळतो. Unit matrix is this one. So how you can find this G? This one followed by this unit matrix, that will give you the generator matrix. Now once you get the generator matrix, it is simple to find out the code vector. आता MK, N is 6, K is 3, so Q is also equal to 3. So here for code vectors we have to give focus on this parity matrix. Okay, हा जो आहे हा पॅरिटी मॅट्रिक्स आहे. जनरेटर मॅट्रिक्स मध्ये जो असतो ह्याला आपण पॅरिटी मॅट्रिक्स म्हणू शकतो. सो P is having the location in G, but H is different. H is called as parity check matrix, whereas this P it is called as only parity matrix. H कसा घेतो आपण, P ट्रान्सपोज, आणि P ट्रान्सपोज वरून आता हा जो G आहे, या G मध्ये आधी P फाइंड आउट करायचा, त्या P चा ट्रान्सपोज घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये युनिट वेक्टर ऍड करून आपण H काढतो. सो दॅट टू स्टेप्स आर रिव्हर्स. नाउ हियर दिस इज P. सो फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ कोड वेक्टर्स M is multiplied with P. सो M आता इथं 3 आहे K ची व्हॅल्यू, त्यामुळे नंबर ऑफ मेसेजेस पण किती असतील, M1 M2 M3. That will be followed by this 1 0 1 0 1 1 and 1 1 1. Then we will get the equation for C1 as multiply by this row to first column. Next method is same. So we get C1 as M1 XOR M3, C2 as M2 XOR M3, C3 as M1 XOR M2 XOR M3. So from this we have to write these message bits followed by the check bits. That will give us the code vector. So is it clear? This numerical first initial step is clear? Yes, Meenakshi? Yes, ma'am, clear. आता हे कोड वेक्टर काढले. कोड वेक्टरच्या पुढे काय आहे, वेट ऑफ द कोड वेक्टर. हाऊ वी कॅल्क्युलेट वेट ऑफ द कोड वेक्टर? Lakshman Kashif, can you tell how we calculate weight of the code vector? कसं? त्यामध्ये 1 किती आहे Anybody तेवढं else? त्याचा कोड. Okay. Once present in the vector.
इथं एक पण मॅम नाही, व्हॉइस ब्रेक होतोय. इथं 4 आहेत, so weight is 4. Like that we can calculate the there is no irrigation for others. Is it audible properly? Yes, Swati. Voice is audible properly. Shivani. नो मॅम मधून कट होते थोडा. Oh, you just check it for next 2 minutes and tell me. So this we have generated the code vectors and calculated their weight. Next. आता हॅमिंग डिस्टन्स सांगा मला यातलं. हॅमिंग डिस्टन्स म्हणजे काय? हाऊ वी कॅन डिस्टन्स हाऊ वी कॅल्क्युलेट द हॅमिंग डिस्टन्स. किती वेळा बीट चेंज झालेले आहेत, म्हणजे 0 रिमेन्स एट 0. There is that we are not considering, but if it is converted in the form of 1 or 1 is converted in the form of 0, then that bits we are considering for calculation of Hamming distance. इथं बघा आता हे दोन कोड वेक्टर कन्सिडर करा. 0 1 एक वेळा चेंज झालाय, 1 0 एक वेळा चेंज झालाय, 1 0 एक वेळा झालाय. दिस वन आता इथं 4 आले हॅमिंग डिस्टन्स. बघा हिअर हॅमिंग डिस्टन्स इज 4. आता ह्या दोन कोड वेक्टर मध्ये बघा किती आहे, 1 2 3 3 आहे. ह्या दोन मध्ये 1, so this is same 1 2 3 4. इथं बघितलं तर काही ठिकाणी काही दोन कोड वेक्टर मध्ये 4 आले आणि काही दोन कोड वेक्टर मध्ये 3 आले. In such case we have to consider the minimum from that. म्हणजे सपोज ह्या आता मी जर सांगितलं इथे ह्या दोन कोड वेक्टर मध्ये किती आलेलं आहे बघा, 1 2 3 4. पण तुम्ही जर हे दोन कोड वेक्टर बघितले तर here is also 4. But if you see the another code vectors, any two code vectors, 1 1 0 0, same 1 2 3 4. But somewhere 1 2 3 4. पण इथं कुठल्या तरी दोन कोड वेक्टर मध्ये 3च डिस्टन्स आलेला असणार आहे, त्यामुळे इथं कोड वेक्टरची व्हॅल्यू किती घेतलेली आहे फायनली 3. सो दिस वन इफ यू कन्सिडर. सी हे दोन कोड वेक्टर घेताना कॉन्सिक्युटिव्ह घ्यायचे सलग, म्हणजे हा आणि हा असं तुम्ही घेऊ शकत नाही. कॉन्सिक्युटिव्ह कोड वेक्टर्स यू हॅव टू कन्सिडर. इथं बघा 1 2 3. तर त्या दोन कोड वेक्टर मध्ये 3 आहे डिस्टन्स आणि बाकीच्या कोड वेक्टर मध्ये 4 आहे. त्यातलं जे मिनिमम आहे दॅट वी हॅव टू कन्सिडर. सपोज ह्याच्या व्यतिरिक्त कुठल्या तरी दोन कॉन्सिक्युटिव्ह कोड वेक्टर मध्ये 2 असलं असतं हॅमिंग डिस्टन्स, तर इन दॅट केस हॅमिंग डिस्टन्स मिनिमम यू विल टेक फ्रॉम दॅट. आता इथं 3 असल्यामुळे डी मिनिमम ची व्हॅल्यू 3 आली. नाउ वन्स यू गेट डी मिनिमम व्हॅल्यू, एरर डिटेक्शन, it is formula d minimum is greater than or equal to s plus 1. So s is equal to 2. Then this is error detection capability. Error correction काय, d minimum is greater than 2t plus 1. So we can say s is equal to 2t. So this t is equal to 1. So many numericals we have solved of the same type. So we'll understand that error correction capability and error detection capability that we have calculated. Then from this we can draw the encoder diagram. M1 M2 M3 याचे combination respective घेऊन आपण C1 C2 C3 ला दिले output. And this we have given to switch. So for that particular selection you will get the values of C1 the. Okay, so this is about numerical. Numerical. काय काय बघितलं बघा आपण. In introduction we line block code means what? Line block coding is required. So line block codes are represented as N K, where the N represents the message bit
N represents the final code word and K is the message. See here, N and K. And from that we can calculate the value of Q. Q is calculated as N minus K. बघा आता N bit encoder म्हणतो आपण त्याला. K हे actual message आहे. त्या K मध्ये bit Q add केले की आपल्याला code word length मिळते, which is equal to N. Then there are other types of codings used: cyclic code, Hamming code, convolutional code. But in this chapter we have considered the linear code for the error detection purpose. Okay. फक्त तो मेसेज ॲज इट इज ट्रान्समिट न करता त्याच्यामध्ये जर काही आपण चेक बिट ऍड केले तर दॅट इज मेकिंग अवर मेसेज सिक्युअर. ओके. This diagram is telling that. Then generator matrix is given in two ways: either unit matrix followed by this parity matrix. This P हा जनरेटर मॅट्रिक्स मध्ये प्रेझेंट असतो. युनिट मॅट्रिक्स सोडून जो मॅट्रिक्स आहे that is represented as parity matrix. Then this parity matrix we are using for calculation of the code word. ते आपण पुढे बघितलेत न्यूमरिकल ह्या टाइपचे. जनरेटर मॅट्रिक्स दिलेला आहे, त्यातनं पॅरिटी मॅट्रिक्स सेपरेट करायचा. देन you multiply it with message and we calculate the check bit. So once you get the equation for check bit, you can find the code words as M1, M2, M3 followed by C1, C2, C3. Okay. मैं याच्यावरून encoder diagram काढली. So that kind of numericals we have seen. Then few definitions we have considered. Symmetric code म्हणजे काय, नॉन सिमेट्रिक कोड म्हणजे काय. Then linearity, you go through all that definitions which can be asked as a MCQ. Code rate efficiency, K by N. Hamming distance, weight of code vector, error detection capability and error correction capability. Okay. And this parity check matrix, this is important formula which you have to use for various numericals. H कसा जनरेट करायचा जर आपल्याला जनरेटर मॅट्रिक्स दिला असेल तर. जनरेटर मॅट्रिक्स मधला P आधी सेपरेट करायचा, त्याचा ट्रान्सपोज घ्यायचा. दॅट ट्रान्सपोज इज कंबाइंड विथ दिस युनिट मॅट्रिक्स टू गेट द पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स. मग आता इथं लिनियर ब्लॉक कोड दिलेला आहे, जनरेटर मॅट्रिक्स दिलेला आहे. फ्रॉम दॅट वी हॅव फर्स्ट जनरेटेड ऑल द कोड वेक्टर्स, D minimum, H, error detection, error correction capability आणि encoder diagram. Okay, so that numerical we have seen. This encoder diagram also, I hope all of you are clear. हे न्यूमरिकल बघितलेत आपण आणि नंतर सिंड्रोमचे बघितले. सिंड्रोम साठी सिंड्रोम हा एक असा वेक्टर असतो ज्याच्या व्हॅल्यू वरून आपण त्या मेसेज मध्ये एरर प्रेझेंट आहे का नाही ते फाइंड आउट करतो. सो इफ S इज नॉन झिरो मीन्स एरर इज प्रेझेंट इन द रिसिव्ड सिग्नल. आणि S हाऊ यू फाइंड आउट? S चं काय इक्वेशन? रिसिव्ड कोड वेक्टर इज मल्टिप्लाइड विथ H ट्रान्सपोज, that is giving you the syndrome. Okay, so these all things we have considered in chapter number 7. Okay, so now we will discuss with the contents of chapter number 7. We will discuss the MCQs from chapter number 7. क्लास मध्ये डिस्कस केलेले नाहीये. So that also I will discuss in the lectures. Okay, so here we are completing the syllabus for PDC.
But whatever are the remaining things that we will take in the revision lectures. Okay, so we will see the MCQs. बघ आता first MCQ, screen is visible to everyone, voice is audible properly now, voice is audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so MCQs first is parity check code can. So whatever is the parity check code, म्हणजे आपण सिंड्रोम मध्ये जो पॅरिटी चेक कोड म्हणजे एच मॅट्रिक्स वापरलेला आहे. सो इट कॅन डिटेक्ट अ सिंगल बिट एरर, करेक्ट अ सिंगल बिट एरर, डिटेक्ट 2 बिट एरर अँड करेक्ट द 2 बिट एरर. आता हा पॅरिटी चेक कोड जो आहे तो फक्त एरर डिटेक्ट करू शकतो. So the first option is correct, and where the error is corrected, that error it is corrected in the last part, and that is error correction is done by the error vector. So error correction is not done by this parity check code. So this parity check code can detect a single bit error. Then redundancy of NK, काही ह्याच्यातले फॉर्म्युले आहेत किंवा काही बेसिक कन्सेप्ट आहेत. There is no explanation for that. You have to just remember it as it is. Redundancy म्हणजे काय, काही बिट्स रिपीट होणं. And how the redundancy is related with efficiency, we have seen in first chapter. Can anyone tell? Redundancy जास्त असेल तर efficiency कमी असते का जास्त असते? सांगा. कमी असते. Redundancy is inversely proportional with efficiency. Okay, so redundancy of NK code is defined as, so formula for that is n minus k divided by n. Once again I am repeating, remember n is final code word message, k is original message, and in that k when you add q, that is giving you the value of n. Redundancy is n minus k divided by n. That is the formula for redundancy. Then linear block code is expressed by using, so the standard form or standard equation for linear block code representation is given as nk, n followed by k, that is linear block code. Then message bits of message code vector are represented by, so messages are represented as k, n is code vector and q is parity check bits. So for this fourth question, answer is second option k. Then n represents length of code vector, n represents the length of code vector. Then the relation between n, q and k is given as n is equal to, sorry, here the answer is wrong. So can anyone tell what is the correct answer? N is given as K plus Q. Yes. So n is given as k plus q. Then symmetric code vectors have, symmetric codes have message bits and parity bits separated. C आणि k त्याच्यामध्ये सेपरेट असतात. Whereas in non symmetric codes, message bits and parity we have seen the definition. Systematic code separated and non systematic ते मिक्स असतात, ते सेपरेट करता येत नाही. ओके. देन
code rate is the ratio of k by n. Code rate किंवा त्याला आपण काय म्हणतो? Here we have seen the another definition also. Code rate efficiency, that is given as k by n. So code rate is ratio of k by n. Order of dash matrix is n minus k into n. So n minus k into n, if you see the parity check matrix is having this order. N minus k म्हणजे q, q into n. This is the sequence for parity check matrix. Then next, in syndrome calculator, error detection can be implemented by adding dash at the output. So for syndrome calculation, whatever the operation we are doing, XOR operation, त्याला म्हणतात modulo 2 adder. You remember this word. आपला simple adder असतो, that is representing OR operation. म्हणजे आपला simple digital मधला जो OR gate असतो तो adder मध्ये असतो. But when we say modulo 2 adder, that is giving us output as XOR operation. Okay. So the error detection can be implemented by adding modulo 2 adder at the output. Then in the symmetric block code, first dash of the code word are messages. So messages are represented by K. Then one of the major characteristics of linear block code and convolutional code are, or one of the major characteristics of linear block code and convolutional block code is both of them have memory, none of them have memory. Only linear block codes have memory and only convolutional codes have memory. आता हे दोन वेगवेगळे कोड आहेत. आता आपण सिलेबस मध्ये बघितले ते linear block code आहेत. It is not having memory. But whenever in the next part, in another subject, when you will see that convolutional code, you will understand that part. But here just you remember that the linear block code is not having memory and convolutional code, it is having the memory. Okay. So this is about the MCQs from this chapter. So is there any doubt? Can you tell which point practice you want? But I am planning basically first to revise some MCQs, and then we can, based on the available time, we can go chapter wise revision for the particular points. This is my view, so you can give your inputs. Yes, you tell me what I am asking. Okay, just a minute. I will stop recording otherwise.